Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul pembahasan firman Tuhan pada saat ini adalah bersatu untuk hujan akhir. Our beloved brothers and sisters, the topic that we are studying for today is united for the latter rain. Mengapa kita perlu bersatu, saudaraku? Why we need to be united, brothers and sisters? Bila mana kita membaca firman Tuhan ini, ada 3 tahap rencana keselamatan yang Tuhan telah buat untuk kita semua. When we read the Bible, there are 3 stages, 3 phases. Why we need to be united? Pertama adalah karya Allah itu menyelamatkan manusia, di mana Dia berbicara melalui para nabi dalam kehidupan umatnya di dalam kitab Perjanjian Lama. So the first one is through the prophets when He spoke to His people in the Old Testament. That is His creation, ya. Maka saudara bisa membaca di buku Ibrani pasal 1 ayat 1 atau di buku Kisah pasal 10 ayat 43. In the book of Hebrews or in the Acts, we can read. Dan yang kedua, setelah itu Yesus menjelma menjadi manusia dan akhirnya Dia mati di Golgota, bangkit dan naik ke surga. The second thing is Jesus Christ incarnate to become human beings, died on Calvary's cross, resurrected, and then ascended to heaven. Itulah kasih kemurahan Allah yang menjadi nyata bagi seluruh dunia ini. That is the love of God that is clearly revealed to all human beings right now. Nah, setelah Yesus naik ke surga, kemudian Dia masih melanjutkan pelayanannya. Dia dinobatkan menjadi raja, tapi Dia melanjutkan keimaman tugas keikmatannya sampai hari ini. And as He ascended to heaven, He became king, and then He still continued His work even up to this present time. Dan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah saat-saat terakhir di mana Yesus sedang melayani menjadi perantara bagi kita, umat manusia yang ada di atas dunia ini. Brothers and sisters, right now, Jesus is doing His intercessory work in heaven. This is in the last day where He could save you and I, human beings, right now. Puncaknya adalah bila mana telah selesai pemeriksaan catatan-catatan sorga dari masing-masing umat Allah, maka Yesus akan datang segera. So the peak, the paramount, when He finished His work, all His work to save humanities, then afterwards He will come again the second time. Coba kita lihat slide berikut, yaitu nubuatan 2300 petang dan pagi. Now we can see the next slide, which is the prophecy of Daniel and Revelation. Bila mana saudara melihat gambar ini, 4.000 tahun yang lalu sebelum Masehi, Allah berbicara kepada para nabi-Nya. When we see this slide, 4,000 years before, God spoke through His servants, the prophets. Tetapi bila mana Daniel diinspirasikan oleh Allah, bangsa Israel akan dipulihkan. And then it is illustrated that there is a time that the Israelites would be restored back. Maka ada 3 tahap di sini akan terjadi. There are 3 stages or phases that would happen. Pertama, yang disebut atau kita pelajari 70 kali 7 masa. The first thing is the 70 weeks. Yang kedua, setelah kematian Stefanus tahun 34 tarik Masehi sampai tahun 1844. The third one, after the death of Stephanus on the 31st, until the 1844, Ya. Kemudian setelah 1844 sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. And then after the 1844 until the second coming of Christ. Kita perhatikan bagaimana Allah mengasihi umatnya, di mana Dia telah menetapkan suatu masa untuk pemulihan bagi bangsanya. We can see how God loves His people, that He has appointed
one day of salvation for his people. Bila mana saudara melihat di layar kaca Anda itu ada tanda salib, If you could see on the screen there is a cross. itulah fase pertama, mulai 457 sampai kematian Yesus yang kedua, yang pertama di Golgota. That is the first stage, first phase, yeah, from the death of Jesus Christ, from 457 until the death of Jesus Christ on the cross. Fase yang kedua, setelah kematian Stefanus sampai tahun 1844. The second phase after the death of Stephanus until 1844. Kemudian tahun 1844 sampai kedatangan Yesus kedua kali. And then the third one from 1844 until the second coming of Jesus Christ. Kenapa saya perlu ulang-ulangin ini? Supaya saudara menanamkan di pikiran saudara gambar ini. Why I need to repeat this over and over? Because it is important for you to remember, will be planted in your mind, this picture. Oke, kita lihat, kita pelajari fase pertama. Let's study now the first phase. Di dalam fase pertama ini adalah masa 70 kali 7. In the first place, it is called the 70 weeks. Coba kita baca sebuah kutipan Ellen G. White di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 305. Let us read now the quote from Mrs. Ellen G. White in the Alpha and Omega 305, page 305. Slide berikutnya untuk kita baca, kalau dibacakan. Slide sebelumnya, oke. Dalam bahasa Inggris ini ya, silakan. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The streets shall be built again and the wall, even in troublous times. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Nah, bila mana saudara melihat kembali ke garis bilangan 2300 pertengahan pagi, when we recall back that the prophecy of 2300 days, 7 minggu ditambah 62 minggu ditambah 1 minggu. 7 weeks plus 47 weeks plus 1 week. Di tengah minggu dari 1 minggu terakhir, disitulah Yesus wafat di Golgota. In the last week, in the middle of the last week, Jesus Christ died on Calvary's cross. Apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam slide yang ketiga adalah untuk menyelesaikan pelanggaran, untuk mengakhiri dosa, untuk melakukan rekonsiliasi karena kedurhakaan. So what did Jesus do? It is to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Nah, oke, sudah diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Inggris, yaitu di mana itulah misi Yesus selama 70 kali 7 masa. So those are the mission of Jesus Christ during the 70 weeks. Dan pada saat nubuatan tentang kematiannya, apa yang dikatakan oleh Nyonya White di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 384. Bisa tolong dibacakan slide berikut. During the 2,300 days had been found to begin when the commandment of Artaxerxes for the restoration and building of Jerusalem went into effect in the autumn of 457 BC. Taking this as the starting point, there was perfect harmony in the application of all the events foretold in the explanation of that period in Daniel 9
verses 25 to 27. 69 weeks, the first 483 of the 2,300 years, were to reach to the Messiah, the anointed one. And Christ's baptism and anointing by the Holy Spirit, AD 27, exactly fulfilled the specification. In the midst of the 70th week, Messiah was to be cut off. Oke. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Our brothers and kita sisters tolong in lihatkan Jesus Christ, kepada, boleh dilihat muka face to face? can we see your face to face? Ya. Oke. Saudara perhatikan di sini. Berarti pelayanan Yesus untuk tahap pertama sudah selesai. We can see here the first phase of the work of Jesus Christ has finished. Setelah bangsa Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias, terakhir setelah dibunuh, dilempari oleh batu. After the first phase where the Israelites rejected the mission of Jesus Christ and Stephanus was killed by stoning to death, ya. Maka 18 abad lamanya sampai tahun 1844, So after that, 18 centuries later, until the year 1844, sementara Yesus berada di sorga, while Jesus Christ was in heaven, pekabaran Injil itu disebut Injil kasih anugerah. that mission was called the mission of God from heaven. Fokus pekabaran Injil itu adalah Injil kasih karunia yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. The focus is the message of salvation through grace, which is mentioned in the book of Ephesians, chapter 2. Dan orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, maka orang tersebut akan diselamatkan. Those who receive Jesus Christ as personal Savior, those persons would be saved. Sebagaimana pada zaman perjanjian lama, kalau orang berdosa, maka mereka datang ke bait suci dengan menyembelih domba, lalu darahnya dipercik di tirai bait suci Allah. In the New Testament, when people who sin against God, they need to sacrifice and bring the sacrifice to the sanctuary, and the blood of that victim or the lamb will be sprinkled into the curtain there in the sanctuary. Maka setahun sekali itulah yang disebut hari pendamaian. Now once a year, it is called the Day of Atonement. Nah, oleh sebab itu bila mana Yesus berada di sorga sampai hari ini, itu untuk masa 1800 tahun, pekabaran Injil mengenai kasih anugerah itu akan segera berakhir. So while Jesus Christ is in heaven for 1800 years, the salvation by grace will be finished soon. Maka itu bila mana kita sampai kepada masa 1844, now when we reach the 1844 era or period of time, di situ mulai Injil yang kekal di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. So that is the beginning, starting point of the everlasting gospel, which is mentioned in Revelation chapter 14, verse 6. Nah, membuka Alkitab di dalam buku Wahyu pasal 3 ayat ke-8, di situ dijelaskan bahwa pintu yang satu tertutup dan dibuka pintu yang berikutnya. Now we will see in Revelation chapter 3 verse 8, there was a closing door that was shut up, but then there is an open door. Is open. Another door is open. Nah, hal inilah yang pernah dikatakan oleh Yesus di dalam buku Lukas pasal 19 ayat 12.
This was the thing that was mentioned by Jesus Christ in the book of Luke 19. Di mana dia mengumpamakan dirinya sebagai seorang bangsawan. Well, Jesus Christ here represented himself as a nobleman. Dia pergi ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. He went to a faraway country to be a king. Dan setelah itu baru dia kembali. And afterwards he came back again. Perkataan Yesus ini adalah merujuk ke peristiwa setelah tahun 1844. The word of Jesus Christ refer to the area of after 1844. Di hal yang sama juga merujuk kepada peristiwa sejak dia naik ke surga sampai tahun 1844. And also likewise the same, it referred to the ascendancy of Jesus Christ after the 1844 to heaven. Di mana dia menjalankan tugas keimamatannya di surga sampai hari ini. While he is doing his ministry in heaven until this day. Makanya bila mana kita membaca buku Mazmur, Therefore when we read the book of Psalm, di buku Mazmur pasal 110 jelas dinyatakan bahwa Yesus naik ke surga adalah menjadi raja dan kemudian dia melaksanakan tugas keimamatan. in the Psalm 110 it is clearly described there, he became king, he went there and then he is doing the ministration now for his people. Tetapi banyak orang-orang yang melupakan peristiwa bersejarah ini. However, many people forget this historical event or fact. Tuhan menyingkapkan rahasia akan keputusan yang sedang berlangsung di surga saat ini hanya kepada umatnya, yaitu gereja Masihi Advent dan Ketujuh. Jesus reveals this his plans, the secret of human salvation to our church, the Seventh-day Adventist Church. Makanya pekabaran gereja Advent sedikit berbeda dengan gereja-gereja lain. And therefore, our message now is a little bit different from other denominations or churches. Oleh sebab pekabaran gereja Advent berfokus kepada bait suci di surga. Because the focus of our mission is focused on the sanctuary in heaven. Karena itulah intisari pekabaran Injil yang kekal atau disebut pekabaran tiga malaikat. And this is the everlasting gospel, which is called also the three angels' messages. Yang dimulai sejak tahun 1844. Which was started from the year 1844. Di mana Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci. Where Jesus went in from the most holy place, from holy place into the most holy place. Itulah yang saudara baca di dalam buku Wahyu pasal 4 ayat. Therefore we can read that in the book of Revelation, chapter 4. Tetapi Injil kasih anugerah yang dimulai tahun 34 Tarik Masehi sampai tahun 1899 fokus salib Golgota. But the focus of the gospel from the AD 34 was focused to the cross, the Calvary's cross. Jadi saudaraku bisa membedakan sekarang Injil itu yang pertama Injil kasih anugerah Efesus 2 ayat 89 dimulai tahun 34 sampai tahun 1844. The first one was the gospel of grace from AD 34 to 1844. Yang kedua adalah Injil yang kekal dari tahun 1844 sampai kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam Wahyu pasal 14 6 sampai 10. The second one was the everlasting gospel from 1844 until the coming of Jesus Christ in the three angels messages, Revelation chapter 14. Injil kasih anugerah untuk mempersiapkan orang menerima kerajaan rahmat.
So the first gospel of what to call grace is to prepare human beings to receive the kingdom of grace. Tetapi untuk Injil yang kekal mempersiapkan umat Allah menantikan kerajaan kemuliaan. But the everlasting gospel is to prepare human beings to receive the eternal kingdom. Dan kedatangan kerajaan kemuliaan itu tidak lama lagi. And the coming of this eternal kingdom will soon to take place. It is not long from now. Kenapa saudaraku? 但是上帝给我们的这个记录了 Di zaman Why, brothers and sisters? Because we are all living in the last days. dan untuk itu Nyonya White mengatakan di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 388 di slide nomor 11. Boleh tolong dibacakan slide nomor 11 dan 12. Buku Kemenangan Akhir mengenai rencana kedatangan Yesus ini. Slide nomor 11. So we can read now in the writing of Ellen G. White, yeah. Halaman 11 dimulai. Kemenangan Akhir Oh, maybe because sharing screen. This is the one. Ini dimulai dengan benar, Pak? dengan kalimat kerajaan keimamatan. Ini benar, Pak. Slide-nya Okay, the work of Christ as man's intercessor is presented in that beautiful prophecy of Zechariah concerning him, whose name is the branch, says the prophet. He shall build the temple of the Lord, and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his throne, which is the Father's throne. And he shall be a priest upon his throne, and the counsel of peace shall be between them both. Zechariah 6 verses 12 and 13. halaman berikutnya. The next page. He shall sit and rule upon his throne, and he shall be a priest upon his throne. Not now upon the throne of his glory. The kingdom of glory has not yet been ushered in. Not until his work as a mediator shall be ended will God give unto him the throne of his father David, a kingdom of which there shall be no end. Luke 1:32 and 33. As a priest, Christ is now set down with the Father in his throne. Revelation 3:21. Upon the throne with the eternal, self-existent one is he who had borne our griefs and carried our sorrows, who was in all points tempted like as we are, yet without sin, that he might be able to succor them that are tempted. If any man sin, we have an advocate with the Father. Isaiah 53:4, Hebrews 4:15, Hebrews 2:18, 1 John 2 verse 1. His intercession is that of a priest and broken body, of a spotless life. The wounded hands, the pierced side, the mad feet plead for fallen man, whose redemption was purchased at such infinite cost. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa kita hidup di zaman akhir dan kita berada di posisi paling ujung dari akhir dunia ini. Our brothers and sisters, this refer to us what we are living really in the last days, on the border of the time, time period. Dan kita bersyukur karena saudara dan saya dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa pengkabaran ini, pengkabaran kasih Allah yang terakhir ini. And we are grateful because you and I are appointed this such a great task to bring this last message to the world. Untuk mengamarkan kepada setiap makhluk yang ada di atas dunia ini. To warn for every nation, tribe, and people, those who are living on this planet Earth, bahwa waktunya sudah akan berakhir di mana Yesus sebagai perantara, sebagai imam besar akan menyelesaikan tugasnya, kemudian dia datang ke dunia ini.
that the time is soon to end. Jesus Christ as the high priest will soon finish his work, and he will come for the second time again to fetch his people on this planet Earth. Oleh sebab hari ini sedang berlangsung penghakiman itu, dan itulah intisari dari pekabaran gereja Masehi Advent hari ke-7, yaitu Injil yang kekal. Because today the judgment is going on, that is the main work of the Seventh-day Adventists, which is the everlasting gospel. Bila mana kita membaca akan Alkitab ini, sangat jelas dikatakan kita hidup di sangkala kala ke-7, di matra yang ke-6. When we read the Bible, it is clear that we are living in the seventh trumpet, which is also the everlasting gospel's time. Di matra yang ke-6. Pardon, Pak? Kita hidup di sangkakala ke-7, di matra ke-6. Okay, we live on the seventh trumpet in the sixth seal. Tetapi bila mana Wahyu pasal 8 ayat 1, kita masuk kepada matra yang ke-7, disitulah pintu kasih yang tertutup. When we go to Revelation chapter 8 verse 1, which is on the seventh seal, that is the last phase. That is the last probation period, ya. The closing probation period. Dan pada saat itu tidak ada lagi kasih kemurahan Allah bagi seluruh umat manusia di atas dunia ini. So when the closing period ends, there will be no hope for human beings at the time to be saved again. Lalu apa isi pekabaran 3 malaikat itu? So what is the contents of the 3 angels' messages? Malaikat yang pertama memberikan pengumuman bahwa hari ini sedang berlangsung pemeriksaan nama-nama mereka yang sudah ada di dalam genggaman tangan Tuhan Yesus Kristus. So the first angels gives us a picture that right now a judgment is going on, for the people of God. Yang malaikat yang kedua mengatakan kondisi dunia ini, kondisi dunia keagamaan yang diungkapkan bahwa tidak sesuai kehidupan mereka, sementara buku pemeriksaan di sorga sedang diperiksa. Banyak dunia keagamaan ini tidak sesuai dengan Alkitab ini, oleh sebab mereka tidak mengikuti hukum Allah. The second angel's message tells that the condition of the people where their lives are not in harmony with the word of God, and it is now being judged in heaven, about them, Dan malaikat yang ketiga menyediakan obat penawar. Bila mana orang-orang bertobat mendengarkan pekabaran Injil yang kekal atau pekabaran 3 malaikat itu, maka mereka akan dipersiapkan untuk menghadapi hari pengadilan akhir, dan mereka akan diselamatkan jika mereka menerima. But the third angel message is the medicine, for all those who listen and receive this message and be prepared to be converted and receive the truth, they would be saved upon the coming of Jesus Christ. Atau secara sederhana, bagaimana kita merespon pekabaran 3 malaikat ini? In simple words, how do we respond to these 3 angels' messages? Kita harus membiasakan hidup bersyukur, saudara-saudaraku. We need to be thankful. We need to be thankful daily, brothers and sisters. Dan kita selalu berdoa memohon pengampunan dan belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. We need to pray for the forgiveness of sins and His compassion unto us daily. Sementara kita mengucap syukur kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, kita jangan lupa peran kita sebagai penata layanan yang setia. While we are asking forgiveness of our sins from our Lord and God, don't forget that we have to do our task as well that God has entrusted us to do. Sebagai stewardship yang setia, apa yang kita lakukan? Apa tanda-tanda stewardship yang setia itu?
as a faithful stewards of God, what shall we do? What are the things that a faithful steward does? Ada 3 tanda penatalayanan yang setia itu. There are 3 signs for the faithful stewardship, ya. Yang pertama, mereka akan setia memelihara hari Sabat sebagai hukum yang keempat. The first, they will be faithful to keep the Sabbath as explained in the 4th commandment. Untuk memperingati hari penciptaan, untuk memperingati hari penebusan, dan untuk memperingati hari penghakiman yang sedang berlangsung saat ini. To remember the creation time, to remember the redemption time, and to remember of the salvation, ya. Kemudian dia akan yang kedua adalah dia setia mengembalikan persepuluhan. The second time is to be faithful to return the tithes and offering. Karena persepuluhan itu adalah milik Allah dan dia harus melibatkan diri menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini, maka dia harus mengembalikan persepuluhan, membantu pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Because the tithes and offerings belong to God. So when we support the work of God, we need to return the tithes and offering to help God's work on this planet Earth. Dan yang ketiga adalah dia akan memelihara tubuhnya sebagai bait suci Roh Kudus. The third one, those people will keep this body in good or healthy condition because the body is the temple of God. Ada banyak orang akhir-akhir ini lupa memelihara tubuhnya sebagai bait suci Roh Kudus. There are many people who forget that their bodies are the temple of God nowadays. Padahal Alkitab mengatakan, barang siapa membinasakan bait suci Roh Allah, maka Allah akan membinasakan orang tersebut. The Bible says that if one kills the body, his own body, God also will punish him as well later on in the last days. Bagaimana cara kita memelihara tubuh kita, saudaraku? How do we keep our bodies, brothers and sisters? Ada pepatah mengatakan, apa yang kamu makan, itulah kamu. There is a parable which says that what you eat, so you are. Dan ada banyak orang hari ini yang terkapar atau meninggal karena COVID-19 karena gaya hidup dan pola makan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Many people right now becomes the victims of the COVID-19 because their lifestyle is not in harmony with the lifestyle which is counseled or advised by the word of God in the Bible. Daya tahan tubuhnya melemah sehingga virus gampang masuk ke dalam tubuh orang tersebut dan akhirnya dia kena wabah virus COVID-19. Because their immune body system is weak and because of their lifestyle, wrong lifestyle, and therefore the coronavirus attack him and they will become the victim of it. Saudara, apa yang terjadi? So what is happening right now, brothers and sisters? Ada banyak orang takutan menghadapi wabah. There are many people feared because of this coronavirus disease. Tetapi kita lebih takut pada yang sorry Pak, saya ada gangguan ini kedengarannya, nggak jelas. Maaf. Ida, boleh mute semua Ida, yang tidak ngomong boleh di mute semua Ida atau Citra. Oke, thank you. Tolong semua yang please everyone, if you have on, please mute yourself so we can continue mute. Supaya jangan mengganggu ini. Silakan Pak. Oke. Jadi bila mana kita melihat situasi seperti sekarang ini, kita harus lebih takut kepada yang membinasakan jiwa daripada yang membunuh tubuh ini. So, when we see the situation right now, we have to fear
the one that who can kill the life than the one who can kill only the body. Saudara tahu apa yang terjadi setelah ini? Do you know what will happen after this? Alkitab mengatakan apa yang terjadi setelah wabah COVID-19 ini. The Bible says what will happen after the COVID-19 is over. Coba kita baca di dalam buku Wahyu pasal 18 ayat 23. Let's see in Revelation chapter 18 verse 23. Bisa tolong bacakan Bapak di dalam bahasa Inggris? Wahyu 18 ayat 23. Okay, Revelation chapter 18 verse 23. Yeah. The light of Lamb shall not shine in you anymore, and the voice of bridegroom and bride shall not be heard in you anymore. For your merchants were the great men of the earth, for by your sorcery all the nations were deceived. Perhatikan ada satu kata yang tersembunyi di sana, yaitu kata ilmu sihir. Now notice there is one word is inserted there, which is the sorcery. Kata ilmu sihir ini, bila mana kita baca dalam buku bahasa Greka naskah aslinya, itu artinya farmasi. The sorcery in the Greek language, the meaning of sorcery is pharmacy. Apa itu farmasi? Itu mengartikan akan ada satu kerjasama antara pedagang-pedagang raksasa farmasi dengan pembesar-pembesar di bumi ini. What's the meaning of pharmacy? That means the big corporation, the giant corporation, will conspire with the pharmacy to make drugs. Yeah. Dan kita tahu bahwa obat-obatan atau vaksin itu adalah racun. And we know that the vaccine or the medicine, they are actually poison. Tetapi bila mana ada kerjasama antara pembesar-pembesar dengan pedagang-pedagang farmasi tersebut, mereka mencoba untuk memasukkan racun ke dalam tubuh kita. So when these giant corporations would like to conspire with the merchants, they want to put this poisoning stuff into our bodies. Dan akibatnya timbullah kerusakan organ-organ tubuh. Dan bahkan Therefore, the result, our body organ will be defective, damage. Apabila organ-organ tubuh sudah rusak, maka itu akan memperpendek vital force atau usia manusia. So when these body organs were damaged, it will shorten the life of the person, of course, naturally. Jadi kalau bahaya soal virus COVID-19 ini belum ada apa-apanya. So when we see the danger of this COVID-19, this is nothing yet. Bagi umat Tuhan ini tidak ada masalah. For God's people, we have no problem. Bila mana kita mengikuti mentaati hukum Allah dan menghidupkan pola hidup yang sehat. If we obey the lifestyle which God prescribed in His Word, we have nothing to fear. Tetapi setelah wabah COVID-19 ini, inilah timbul masalah bagi umat Tuhan. Now, after this COVID-19 virus probably will be over sometime, then the troublous times for God's people will appear. Karena orang-orang di dunia ini paranoid dan tidak bisa menggunakan pikiran jernih, maka mereka memunculkan persoalan yang baru. Because in the minds of the many people, they were paranoid and they couldn't think clearly, and then new problems will come up. Dan dicoba digiring umat manusia ini untuk bergantung kepada vaksin atau obat-obatan. So the people will be geared to rely
on the vaccines or the medicines. Umat Allah yang tadinya hidup, menghidupkan New Start, gaya hidup yang sehat, pola makan yang sehat, dipaksa untuk ikut mereka punya aturan. God's people who know the true lifestyle, which is the New Start, eventually they will be forced to follow this this thing, yeah, to accept the vaccine or this medicine, yeah. Saudara perhatikan, tahap demi tahap sedang berlangsung pada saat ini. We can see in slowly but surely, stage by stage, is developing right now. Mulai adanya pembatasan ruang kegiatan, setiap orang dibatasi untuk bergerak. Whereas we can see that number of people are being limited, yeah, where and where if they want to see each other, it is limited. Kalaupun ada orang ingin bepergian naik pesawat terbang, naik kapal dan naik kendaraan, mereka harus mempunyai surat sertifikat daripada bebas COVID-19. We want to travel. If people want to travel by ships, by boat, or by aircraft, for example, they need beforehand to have a certificate, a clear certificate from the government. Ataupun mereka harus mendapatkan surat izin daripada kantor dan apa tujuan mereka bepergian. Or they have to secure a permit, a letter from where they work, yeah, in their office before they can travel. They have to state what's the reason of their travel. Dan mereka juga kalau di Indonesia mereka mesti meminta surat izin RT dan RW bahwa mereka berpergian ke suatu tempat untuk tujuan apa. Yeah, if you live in Indonesia, you need also to ask permission from the RT and RW, such a statement from them. What's the reason you are going to travel, for example? Saudaraku, bukankah ini semua pembatasan ruang gerak yang berujung juga kepada pemusuhan? Brothers and sisters, can we see now? These are limiting our scope of action, for example, because of these things now. Surat bebas COVID itu bukan saja mahal, tetapi berlakunya hanya 1 minggu. Setelah 1 minggu, expire. Kalau saudara mau ingin bepergian kembali, urus kembali surat bebas COVID-19. This letter of clearance of COVID-19 not only expensive, but the duration is only 1 week. After the 1 week is lapsed, you need to secure again. You have to do it, repeat again, paying expensive money, and then the last is only for short time. Dan perlahan dan pasti saudaraku, ini akan berujung kepada dikeluarkannya dekret undang-undang hari Minggu. Slowly but surely it will lead to one thing, that eventually this declaration of the Sunday law will be issued. Mengapa ini bisa terjadi, saudaraku? Why these things are happening, brothers and sisters? Kita kembali merujuk kepada Alkitab, Alkitab yang telah menuliskannya jauh sebelumnya. We come back again to the Word of God. The Bible has forewarned this one for long time ago, before these things happen. Bila mana saudara membuka buku kitab Ayub, maka di situ dikatakan ada penguasa dari bumi yang muncul yang digambarkan dengan binatang kuda Nil. If you open the book of Job, it is described there. There is someone who comes representing with the kuda Nil. Apa itu kuda Nil? Rhinoceros.
atau ayat 19 di elektronik. Ayub 40 ayat 14. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Saudaraku, inilah ciri dari binatang yang keluar dari bumi yang disebutkan di dalam buku Wahyu pasal 13. So this is the characteristics that has been mentioned in the Revelation chapter 14. Ia makan rumput seperti lembu, He ate the grass as the oxen. dia yang pertama kali dibuat oleh Allah, That is, he was the one that created by God. dialah binatang yang bersenjatakan pedang. He was the animal that is equipped with the with the sword. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Siapa penyebab semuanya ini? This was mentioned in the Bible. Who was the cause of all these things? Tetapi ada satu lagi binatang dari laut, penguasa dari laut, yaitu yang disebut buaya atau lewitan. But there is another one that was mentioned in the Bible, which is also called crocodile. Yeah. Kita buka di dalam buku Wahyu pasal 41. Ayat 25 atau ayat 16 di buku Alkitab. Wahyu pasal 41 ayat 25 atau ayat 16 di Alkitab. Okay, Job chapter 41 verse 25 ya Pak ya. 25 untuk elektronik atau di Alkitab ayat yang ke-16. Okay, in the Bible is 15. Job 41 verse 15. One is so near another that no air can come between them. Is that the one? Ayat 25. 25? Ayat 25. Okay. Ya. When he raises himself up, the mighty are afraid because of his crashings. They are beside themselves. Itu. Ya, jadi bila ia bangkit, semua menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Itulah Ya. ciri datang dari laut. So this is the character up, the mighty are afraid because of his crashings. They are beside themselves. Segala yang tinggi, bayangkan, segala yang tinggi. Jadi penguasa siapa yang kuat di dunia ini sangat takut kepadanya. So we can see that Kenapa? all the rulers of this, the big people of this planet Earth, they were all afraid of this thing, this animal. Karena ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Because this, he is the king of all, the rulers of all the what they call wild, wicked animals, yeah, ferocious animals.
Sesungguhnya saudaraku, Tuhan punya cara untuk memelihara umatnya. Actually, brothers and sisters, God has a way to keep His own people. Bila mana saudara dan saya tidak mau divaksin atau mungkin dimasukkan chips, maka tidak boleh melakukan transaksi jual beli. If we are forced to be implanted with this chip, brothers and sisters, we cannot do any transaction. Lalu, apakah Tuhan membiarkan umatnya? So, Apakah Tuhan membiarkan umatnya? do we think that God will not protect His people? Will neglect His people? Saudaraku, Tuhan tidak tinggal diam. Dia sedang memperhatikan umatnya yang setia kepadanya. Brothers and sisters, God will not keep quiet, keep silent. He is observing. He knows all His people. He's watching over His flock, His people. Vaksin, chip, persyaratan mendapatkan bebas COVID itu hanya alat dari agen-agen setan. Vaccine, chips, all these things were only the means from the agencies, the tools used by the agencies of Satan. Yang terpenting, nomor satu, kita harus hindari kepanikan dan ketakutan yang berlebihan, walaupun kita dibatasi ruang gerak kita. Number one, we should not be over anxious about this, even though our actions are being limited. Yang kedua, kita harus menguji diri kita sendiri. Coba kita baca dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. So the second one, we have to examine ourselves. So let's read 2 Corinthians 13 verse 5. Kita akan baca, tolong dibaca Pak. Boleh tolong baca 2 Korintus 13 ayat 5. Oh yeah, okay. 2 Corinthians 13 verse 5. Examine yourselves as to whether you are in His faith, in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Saudaraku, kita harus menguji diri kita. Kalau Brothers and kita sisters, yakin bahwa we have to examine ourselves. Maka kita tidak perlu khawatir, sebab Yesus yang akan menjadi perisai kehidupan kita. Afterward, we should not be worried because Jesus Christ is the protection, the armor of our lives. Tetapi bila mana nyawa saudara dan saya terancam dengan dipaksakan untuk mentaati hari Minggu, Yesus akan datang segera. However, if we are forced to accept this image, whether we want to accept this Sunday law, then we know that Jesus Christ is soon to come again. Tetapi bila mana mereka menggunakan alat untuk memonitor kemana saudara pergi, untuk memonitor belanja saudara dengan melalui vaksin, melalui chip, dan melalui pembatasan surat-surat sertifikat bebas COVID,
itu bukan berarti kita telah memakai tanda binatang itu. However, if we are forced to use this vaccine because they want to monitor our lives, to do whatever we do, for example, according to the taxation that they ask, that doesn't mean that we are already receiving the mark of the beast. Saudaraku yang kekasih, kita jangan sampai salah menafsirkan keadaan zaman pada saat ini. Brothers and sisters, we should not misinterpret these things in the days that we are living right now. Kita mentaati hukum Allah bukan berarti kita menghindar dari apa yang mereka tetapkan. Apa maksudnya? We obey the will of God doesn't mean that we evade what these people are doing. What does it mean? Kalaupun saudara divaksin, mungkin saudara bisa menghindar 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi lama-lama kita nggak bisa menghindar lagi untuk divaksin dan dikasih chips. Lalu apakah saudara berarti saudara sudah tidak setia kepada Tuhan? Bukan demikian, saudaraku. So if you try to evade maybe 1 day, 1 month, or one year, for example, to accept to be implanted by this chip thing, that eventually you cannot evade anymore, So when you yield into it, does it mean that you are not faithful, you are not obedient to God anymore? Nah, kalau demikian, saudaraku, apa yang mesti kita lakukan? So if that is happening, brothers and sisters, what can we do? What shall we do? Ingatlah akan janji Tuhan ini. Remember God's promise, this promise. Bahwa sesungguhnya Allah tidak membiarkan saudara dan saya sampai takluk demikian rupa. Actually, God will not neglect you and I. Kenapa, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus? Why, brothers and sisters? Kehidupan Kristus di atas dunia ini menjadi patron bagi kehidupan umat Tuhan pada hari ini. Because the life of Jesus Christ on this planet Earth becomes the pattern for His people who live on this planet Earth. Ketaatan Yesus mentaati hukum Allah itu juga menjadi ikon bagi umat Tuhan hari ini. The life of obedience of Jesus Christ will become the icon for God's people as well. Sekalipun sejak zaman Adam sampai hari ini terjadi kemerosotan dalam segala perkara, tapi bila mana umat Tuhan mentaati hukum Allah, mereka akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Even though the people, the obedience of the people were decreasing since the time of Adam until our days right now, but if we are obedient to Christ, He will keep us. He will protect us when we obey Him. Coba kita baca kutipan berikut ini dalam buku Konfrontasi halaman 122. Let's read now the quotation of this Ellen G. White, in the Great Controversy, page 74. Christ's life did not, in a single instance, detract from the claims of His Father's law, but through firm obedience to all its precepts and by dying for the sins of those who had transgressed it, He established its immutability. From Adam's day to ours, there has been a succession of faults, each greater than the last, in every species of crime. God did not create a race of beings so devoid of health, beauty, and moral power as now exists in the world. Disease of every kind has been fearfully increasing upon the race. This has not been by God's special providence, but directly contrary to His will. It has come by man's disregard of the
the very means which God has ordained to shield him from the terrible evils existing. Obedience to God's law in every respect would save men from intemperance, licentiousness, and disease of every type. No one can violate natural law without suffering the penalty. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ingatlah, tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari hukuman akibat melanggar hukum Tuhan. Brothers and sisters, just remember that there is no one can escape the punishment because of the transgression of his law. Sesungguhnya bila mana wabah COVID ini sedang terjadi saat ini, inilah sebagai tanda di mana Allah sedang memeteraikan umat Allah menjelang kedatangannya yang kedua kali. Actually, this COVID-19 is the way for God to seal his people prior to his coming, the second coming. Bila mana saudara membaca buku Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3, di situ adalah satu gambaran sebagaimana Allah memerintahkan Musa untuk menghitung pasukan. Hari ini Allah sedang memerintahkan umatnya untuk bersiap-siap menghadapi peperangan rohani. So if you read the Revelation chapter 7 verses 1 to 7 is the same like in the time of Moses when God asked Moses to count his people for the last battle, last battle. God is preparing also his people right now, for it. Sebab saudaraku, menahan mata angin. Angin itu melambangkan peperangan. Dan kita tahu bagaimana karena angin badai topan itu, Ayub punya anak-anak mati dan ternaknya juga mati. Revelation chapter 2 verse 1. Baca Pak ya? Nggak usah. Okay. Angin itu melambangkan perang dan bencana. So the wind represents the calamities and war. Dan ingatlah pengalaman Ayub bagaimana dia mendapat sengsara karena datangnya angin ribut. Remember the experience of Job, when he suffered because of the winds, the coming of the winds. Tetapi ketika angin sedang ditahan, maka berarti masih ada kedamaian, masih ada ketentraman. But the wind is being held. That means there's an opportunity for peace, opportunity, to prepare. Tetapi ketika angin dilepas, maka timbul bencana, timbul perang, dan timbul kesengsaraan. But if the wind is being released, then the sufferings, the problems, and all will come, when the wind is being released. Maka untuk mencegah dan melindungi umatnya, maka Tuhan sedang memateraikan materai Allah yang hidup kepada setiap umatnya yang setia memelihara hukumnya. So while the wind is being held right now, God is sealing all his people from every nation, tribe, and tongue while they are living on this planet Earth. Dengan kata lain, maka yang menerima materai Allah yang hidup bukanlah orang yang menuruti tanda binatang itu. In other words, those who receive God's seal are the ones who do not obey or receive the seal of the beast, the mark of the beast. Tetapi yang menerima hujan akhir atau materai Allah yang hidup itu adalah musuh dari tanda binatang itu, yaitu umat Allah yang menerimanya. But those who receive the mark of the beast are the enemies of God's people actually. Dan kita tahu, bila mana umat Tuhan telah menerima materai Allah yang hidup itu, maka mereka tidak mungkin menyangkal imannya. And we know if God's people receive
the seal from himself, his people will not deny him. It is impossible to do that. Karena mereka telah memiliki tabiat Kristus. Because God's people, those who receive the seal, receive the character of Christ, has received the character of Christ. Jadi apapun yang diperlakukan kepada mereka, entah dikasih vaksin untuk memperpendek umur, atau dikasih chips untuk mengendalikan kemana mereka pergi, itu tidak berarti bagi umat Tuhan. So whatever things would be done to God's people, whether implanted the chips or will be given the vaccine, whatever things, it will not. It has no effect on God's people because they have been sealed by God Himself. Tetapi bagaimana saudara dan saya tahu bahwa kita ini adalah sedang proses menerima materi Allah yang hidup? But how you and I know that we are in the process of receiving the seal of the living God? Kita buka dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. We read in Revelation chapter 22 verse 11. Bisa tolong bacakan, Pak? Yeah, Revelation chapter 22 verse 11. He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. Saudaraku yang kekasih, coba kita introspeksi diri sendiri. Apakah saya semakin baik, atau kita semakin cemar, atau kita semakin kudus? Brothers and sisters, let's see ourselves now, examine whether we become better, we become holier, or will become acceptable to God. Jangan lupa saudaraku, hari ini buku saudara dan saya sedang diperiksa di surga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Do not forget, brothers and sisters, today our lives are being examined in heaven by the holy angels there. Nah, coba kita baca kutipan di halaman 28 dari buku Kemenangan Akhir. Apa yang sedang terjadi hari ini? Let's read now another quotation from Halaman Ellen G. White. 28 dari buku Kemenangan Akhir, halaman 450. Yeah, what is happening now in the Great Controversy, page 480? In the typical service, only those who had come before God with confession and repentance, and whose sins through the blood of the sin offering were transferred to the sanctuary, had a part in the service of the Day of Atonement. So, in the great day of final atonement and investigative judgment, the only cases considered are those of the professed people of God. The judgment of the wicked is a distinct and separate work and takes place at a later period. Judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel? 1 Peter 4 verse 17. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai penutup saya ingin sampaikan kepada saudara dan saudaraku. Brothers and sisters, to close, as closing, I would like to say something to you. Ingatlah, hari ini anggaplah hari terakhir bagi kita saat ini. Come again, Pak, sorry. Anggaplah hari ini adalah hari terakhir saudara hidup di atas dunia saat ini. Just assume that today is the last day of your life living on this earth. Hanya orang yang mempunyai tabiat yang saleh, hidup yang saleh, yang kudus, yang layak untuk masuk ke surga. Only those people who have the Christ character, which is godliness, will live with Him in His kingdom. Hanya orang yang hidup yang kudus, saleh,
dia akan dimateraikan oleh Roh Kudus. Only those people who live a holy life will receive the Holy Spirit. Oleh sebab itu kita jangan mau menjadi anak darah yang bodoh karena tidak mau mengikuti perintah Kristus. Therefore, don't become like the virgin fool who disobeyed the will of God. Dan kita jangan hidup suam-suam kuku saat ini karena kedatangannya tinggal satu langkah lagi di depan kita. Please don't live a life of lukewarm because the coming of our Lord and Savior Jesus Christ is only one step away. Dan kita harus menjaga hati, saudaraku. Kita melakukan perubahan total menyerupai tabiat Kristus dengan sepenuh hati. We have to keep our hearts, look after our heart. We have to have a total, what to call that one? Total, Ronda. yeah, and then total rounded of heart and follow God's will faithfully. Dengan demikian, saudaraku, bila mana kita tahu bahwa kedatangannya sudah tidak lama lagi, dan kita merubah secara total, maka wajah kita harus wajah yang mencerminkan wajah Kristus, harus berseri-seri. If we know that the coming of our Lord is soon to take place, our lives must be changed and it will be reflected on our countenance. Our countenance will reflect a joyful countenance, happy countenance. Dengan orang melihat wajah saudara ceria karena menantikan kedatangan Yesus kedua kali, maka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. When people see your face, that you are filled with joy, then you are glorifying the name of God actually. Kiranya Tuhan hati kita semuanya, bila mana kita kedua kali kita angkat ke surga. Amin. May God bless us all, and then when He comes the second time, all of us will be with Him to go to heaven. Amen. Amin. For the sermon, thank you Bapak Stefanus Wijaya buat firman yang telah disampaikan. As our closing hymn, Jesus is coming again. Hymn number 213. Let us sing together. Hymn number 213. Jesus is coming again. So everyone will be mute, but I invite everyone to sing along with us wherever you are. Number 213, Jesus coming again. Ben?
ditutup oleh Bapak Stefanus Wijaya. Oke, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami pelajari barusan. Thank you, Lord, for the word that we have studied together just now. Biarlah dimanapun kami berada saat ini, tangan Tuhan hinggap di atas kepala kami masing-masing. Wherever we are at present time, let your hand be extended to all of us. Kiranya Allah Bapa, Anaknya, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Let the Father, Son, and Holy Spirit be with us from now until forevermore. Amin. Amen. Baik, demikianlah rangkaian kebaktian kita. Sebelum kita berpisah, saya berikan waktu 1-2 menit untuk waktu teduh. Saya berikan kesempatan waktu teduh. Baik, sekali lagi terima kasih buat Pak Stefanus atas pelayanannya. Tuhan berkati. Buat semua yang hadir saat ini, kalau boleh saya mohon sedikit waktu, mungkin 4-5 menit maksimal. Saya hanya ingin mau berkenalan dengan semuanya, menyambut selamat sahabat dan selamat datang. Kalau Anda boleh menyalakan video Anda, kita akan ambil foto dan lambaikan tangan saudara untuk terima kasih buat bicara kita dan bersama lain. Selamat sahabat buat semuanya. Yang kalau boleh akan lambaikan tangan sama sahabat semua, selamat datang. Oke, kalau boleh sekarang saya dengan cepat untuk gantinya kita makan potluck sama-sama. Kita buat waktu ini untuk saling menyapa buat saudara kita. I would like to invite Ben. Thank you for your ministry, Ben. Thank you. Belum apa ya, Bella? Oke, Ben. Oke, happy Sabat, keluarga Penggelisaan Kak Judith. Selamat Sabat. Ya, itu dia. Kalau Anda boleh melihat di layar Anda, itulah keluarga Syaan. Kemudian Charlene, selamat Sabat. Videonya. Thank you. Sorry, thank you, Charlene. Happy Sabbath. This is a mother of our pastor, of our own pastor, Charlene. Happy Sabbath. We are glad to have you. Pak Handoko dengan Ibu Lina. Selamat Sabat. Nah, inilah dari Surabaya, hosting Surabaya. Ya. Ya. Tante Linda, Newcastle, Tante, selamat Sabat. Selamat Sabat, terima kasih. Selamat Sabat semuanya, Tuhan memberkati. Selamat Sabat, Mbak. Sabat Linda. Ya, terima kasih. Sabat. Om Kaseng, ini apa ini? Om Kaseng. Sabat. Ada di sini Robert, sama sahabat Robert. Ya, sama sahabat Robert. Keluarga Mak. Happy Sabat. Kemudian Manik and Lilis dengan manisnya, biru dengan merah. Happy Sabat, Chef. Ya, Tante Nita. Selamat Sabat, Tante. Happy Sabat dari Jakarta Raja Duduk Family. He's hosting from a tent. Beside a tent, camping ya. Oke, di Jakarta, camping, nice camping. Happy Sabat. Walker and Ida, Happy Sabat, Walker and Ida. Keluarga dari bersama keluarganya Gus, lagi dengan Valerie NMS1, Lia, Wisnu, Salam, Happy Sabat ya. Tante Eva, Tante Main, Mona, Happy Sabat. Happy Sabat. Karamar. Dari Karamar. Ada Ronald, terima kasih buat pelayanannya. Thank you for your ministry, Ronald. Thank you. Hosting dari Bandung. Belum bye-bye. Hosting dari Bandung. Thank you for joining from Bandung tomorrow ya. Tante Sundari, makasih Tante. Biasanya Tante akan buat pesta ini buat teman-teman kita dari Kenya. Kumpul lebaran. Oke.
Om Wandi, selamat Om. Tante Yani, apa kabar? Pastor Adelman, tamu bolon, selamat sahabat, terima kasih buat hadir. Terima kasih buat pelayanan juga, Mas sahabat. Beatrice, happy Sabat Beatrice. And happy Sabat to you. Are you hosting from Karama? Yes. Yeah, okay, Faith. Enjoy the food, special food today. Yusuf family yang sahabat. Sahabat. Kemudian ada Galaxy A30, saya nggak tahu siapa, tapi happy Sabat, ya. Happy Sabat buat happy ya. Kemudian saya ada Bapak Yosha Herman. Om, sahabat, terima kasih sudah join dengan kita. Ya, sahabat Om. Kemudian ada Shirley Soleman, hosting dari Kota Wisata Cibubur. Hosting dengan terima kasih Shirley sudah join dengan kita, puji Tuhan. Dan kita lihat sahabat. Ada Tante Ruth. Aduh Tante, kita kangen Tante Ruth. Apa kabar Tante? Happy Sabat Tante Ruth. Tuhan berkati. Sahabat Tante Ruth. Ya, Tante Molly, thank you for your selalu hadir dengan undangan kita. Selamat sahabat Tante. Sahabat tadi. Oh ya. Bella. Happy Sabat. Sahabat hosting dari Surabaya. Kemudian ada Sister Living. Selamat sahabat. Ya, selamat sahabat. Ada Katniss, hai Katniss, Frans dan Mama, Selfie. Sahabat Frans. Apa kabar dari kerjaan? Ada juga Tante Linet, selamat sahabat Tante Linet. Mana dia Tante Linet? Oke, kita lihat posisinya masih. Kemudian ada di sini Tante Linet, sampaikan Tante Linet ya Tante. Ada Samuel, Samuel, sahabat. Sahabat Sam, thank you Sam udah join. Ada juga siapa ini? Ada Alice Mewangkang, Ibu Alice Mewangkang, apa kabar? Sama sahabat, terima kasih sudah join kita. Ya, oke, selamat sahabat Mbak Alice. Kemudian ada Ibu Trace Heriawati. Selamat sahabat juga Ibu Trace Heriawati, ya. Oke. Tante Ellen, selamat sahabat Tante. Dan saudara satu lagi di Samsung SM, selamat sahabat. Baik, saudara-saudara, sekali lagi kami mau ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan berkati kita sepanjang sabat ini. Dan saya tahu bahwa teman-teman di Indonesia juga akan mengadakan kebaktian yang lain. Dan saya ucapkan selamat sahabat, Tuhan berkati. Saya akan buka floor ini jika Anda yang mau menyapa, silakan. Terima kasih dan sekali lagi selamat sahabat. Oke. Halo Om Boman. Terima kasih. Halo Om Boman. Picture fine, please. Om Boman. Om Boman. Oh itu dia. Tante Om Boman, selamat sahabat. Wow, Om Boman, you look happy ya. Oke. Terima kasih Tante udah join kita. Foto ya, udah foto semua ya. Citra udah foto ya, sip. Citra, Cornelius. Nice Cornelius. Happy Sabat. Thank you everyone. Happy Sabat. Sahabat. Oh, foto. Foto ya, udah foto, lambaikan tangan foto. Rame-rame. Ya, ini lambaikan tangan. Foto rame-rame. Belum, baru Ida umumkan. Foto rame-rame. Diambil semua jasa ya. Siapa udah ambil ya? Foto rame-rame, Mama. Foto. Tuh, foto. Cornelius. Ida baru bilang. Cornelius, take a picture Cornelius. Take a picture. Kacamata merah. Oke, next page. Tuh, foto. Bisa belum dicapai itu. Foto kan dia bisa. Belum. Oh, sih belum. Oke. Everyone. Lagi Om Stefanus, terima kasih Om Stefanus.
Bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih Om. Thank you Om. Habis sama Tante Ru. Halo Eva, halo Tante Mayin. Halo, Linda. Happy Sabat, Linda. Cik Linan, halo sahabat Cik Linan. Sabat. Ida. Bye Bella. Oke, Papa semuanya. Mana yang anak cantik itu yang banyak?